So we welcome you. Over to you. Am I audible? Good afternoon. So just now you all heard about my introduction. So this is all because of the opportunity what we get during our days. We have to convert it as a challenge and you have to fulfill the needs and deeds of the community. Thank you, President K.G. Gopal for the nice introduction. Before starting my session, I just want to know how many presidents, the current 20 to 20 presidents you have. You can raise your hands. Okay, good number. Then again, how many past presidents are LCF coordinates, club coordinates you have? Okay, good, equal numbers. Very nice. First of all, I thank our district governor, Rajshekharaya, and district LCF coordinator, Sasha Kulothangan, for their today's program. First district 317F in this current year have organized and conducted this LCF conclave. So we had been last week Kolkata along with the LCF district coordinators with our vice leader to learn the latest updates in the LCF. Unfortunately, I think for the one or the other reason she didn't make it, but somehow we have shared the whatever the knowledge and updates to her. Better at least, suppose if you know either district governor or the LCF district coordinator or the multiple leaders, if we know, it's not enough. It should reach the club. Where the service starts? At clubs level only. Our duty to administer and motivate. So today, I am going to talk about roles and responsibilities of a club coordinators. So as all we know, Lions Club International, we are all members of Association of International. Nowadays we are making it as a branding as a Lions International. Under Lions International, we have two verticals. One is Lions Clubs Administration Division. One more is LCIF, what we discussing today. That is a charitable arm of Lions Club, Lions International. We are all members of Lions Club International, but the foundation that belongs to us, means the LCA belongs to all Lions. What it makes? It is making a grant making for a profit, not for, it's a grant making body, not for profit organization. So, you all know, it was established in 1968. Till date, more than 1.2 billions we have disbursed the grants. If you look at the Isami areas, our constituency area, we comes under CA6, means Isami means India, South Asia, Middle East. All these countries, if you just look at the figures, how much the grant we have received and we distributed to each one of the countries. If you look at India, almost more than 912 crores of US dollars we have received through grants. Just a person where it is necessary. So Campaign 100, as we know, it is completed program, but we have some pending issues about where the clubs have pledged, are committed to donate. So unfinished things we have to do this year, in the coming years. So total 300 million was the Campaign 100 target. We have surpassed the target with $325 million. This is what in the Montreal Convention, they have celebrated the success. So as we know,
more than 5,000 clubs have pledged or committed as model clubs from more than 50,000 clubs in our international. In our multiple MD 317, maximum 145 clubs have pledged. This is the number one in Isami area. So that credit goes to our previous past governors. All the 6 districts, particularly 317A and 317F, maximum number of clubs they have committed for the model clubs. 317A belongs to 317A. We have committed or pledged 62 model clubs, followed by 317F with 34. Am I right? 35, right. So if you come to your area, because today's session is my topic is to roles and responsibilities and the fundraising goals. So I will just go through what all the clubs they have pledged. Bangalore Kumar Park, it's a Premier Model Club. Then again Freedom Park, Sarvajna Nagar. These are all the clubs, and this is the pledge amount and the paid amount. This is the balance. Now this current district governor and as well as the district LCF coordinator, you have to take these figures and you have to try to collect the maximum the fund this year as possible. Yeah. Still previous one? First page. Okay. This one. Next slide. Next slide. Any doubt? Go back, sir. Go back. Go back, sir. Go back. That's the first one. Yes. No. This one? List. List. Yeah. Okay. Wait. Okay. Some more is previous. Okay. Sir. Okay. Yeah, next second. Next one. Second page. Any doubt? 1 minute, don't do. Let them have a look. Then you can go. You want previous page or next page? Next page. Okay. This one? Okay. Sir, Tianapura is showing 2,520 paid. Okay. Actually, we have paid 3,250. Okay. It is Any my clarification? Yeah. So you club also pledged 3,250. this year. This year I think you have made some contribution. 3,520. Your club alone all put together district I think you have made 15,000. No? Only from our individual I become and our member has paid 1,250. Totally 3,250 they paid from. Sure. As matrix what we are getting, this is a slide before 30th June. Old one. This is the 30th June statistics. So we have not updated on the matrix what the information we have not updated for these slides. So anything you have paid in between from the 1st July onward, definitely it will appear in the next quarter. It's okay, na? Clear? Any club you have not left out now? Okay. Now, today's topic what governor has given to me, roles and responsibilities. Please stop. Silence, please. Friends, please. Please avoid cross talking. Silence. At least you should, because this is the very rare opportunity to such events. LCF has given a budget for district as well as multiple to conduct such seminars to make awareness about LCF activities, LCF programs, and again the due roles and responsibilities of the club coordinator. Very unique programs, very few events in a year we conduct in like this LCF club coordinators. Usually in any district activities, most of the events and seminars, workshop usually call upon president, secretary and treasurers. Sometimes we neglect or we are not giving
time to call the club coordinators like this. But this is a rare occasion. As a president or as a club coordinator, it's very, very important thing. You should carry all the knowledge and information, and what you have to do? You have to convey to your club members, because you are the club level, you are the CEO, you are a leader of the club. Then you have to carry all the information, you have to, in the board meeting or your general body, you have to share the details, so that your responsibility will be shared. Thereby all the clubs, if you work like this, what will happen? That responsibility will be taken care by all the clubs, and we are going to strengthen the district governor's goal. So what are the goals and other things I will come later on. A simple question. Why did you join Lions? Sir. One word, correct? Next. Anything apart from this? Impact life. Okay. During inauguration, I heard about your basic program. How it was? Fellowship, right? So usually what Lions fellowship means usually in the evening, no? Night. I'm very rare to observe, because the fellowship, real fellowship starts in the breakfast. So really I appreciate Governor. So usually, because this is how we felt. So for Lions means we are there, we are in working on two principles: service and fellowship. Service generally we do, because Lions means we came here to do, definitely we are doing. Fellowship means we are more eager to join the late hours, late nights fellowship. That common people, the all non-Lion people, they feel Lions are doing and they're enjoying this type of programs only. But I usually tell all Lions and Lion leaders to invite non-Lions or relatives or friends to service activities, not for your get-together or celebrations. So this is the thing, how to make ourselves, creating image building for ourselves. What we do, we call relatives and friends for our great celebrations and the grand hours, not for the activities or service activities. If you call them for a blood donation camp and if you can motivate him to donate blood, your purpose is served. Majority of the things we never do. So, but during when my biodata, someone is reading regarding the hunger relief program. So we motivated many non-Lions to participate in our hunger relief program. So in Mandia, almost 650 days means every day we have been distributing more than 150 free meals to the attendants of the patients. How we motivate the non-Lions? We are calling them to the distribution program. If they come, we will just tell them, so if you have any birthday or any your anniversaries and other things, let us utilize this platform. So many non-Lions are citizens, they have participated and make the program such a long one. So like that we have to do. Why did we join Lions with? One is service and this one fellowship. Definitely fellowship means friendship. So we are all, how we bonding each other. Lions, we are doing individually, daily, day to day, we are doing services, all we know. From the helping to homemaid, housemaid, or nearby helping in the school or your organization, one or the other we are doing service. But that is not service. That is, there is a selfishness there. What the service you have to do is means selfless. We have to do. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಏನನ್ನು ನಾವು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಸರ್ವಿಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್. ಹೌ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್? ಇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಕ್ಲಬ್ ಲೆವೆಲ್. ಸೊ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್, ಮೆನಿ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, so many clubs, almost more than 70, you are 77 now? 75 clubs you have. Each club is having its a different way of culture and way of meeting and people also. So, but each club, nimmade adanta one circle, meeting place, meeting time, meeting eating, everything will be different. But you have created a bonding in between. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಯಾರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ?
ಲಯನ್ಸ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಿಂತ ಅವರೇ ಫಸ್ಟ್, ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ಗಿಂತ ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಪರ್ಸನಲ್ ಒಪಿನಿಯನ್ ಕೂಡ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೋಸೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡ್ರು. ಯಾವ ಕಡೆ ನೋಡಿದ್ರು ನಮಗೆ ಲಯನ್ಸ್ ಅವರೇ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೊತ್ತು ನನ್ನ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅವರೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೀಟ್ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಎಸ್ ಯು ಆರ್ ರೈಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಈ ಸಿಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಫೆಲೋಶಿಪ್. ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟ ಸುಖಕ್ಕಾಗುವಂಥವ್ರು ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಇದೊಂದು ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಟು ಪರ್ಪಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಜಾಯಿನ್ ದಿ ಲೈನಿಸಮ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೀನ್ ಟು ಯು? ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Helping the needy. Correct. Next. Okay, one of the service. Question correct ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. What does service mean to you? There are various methods. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಗಳಿದೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ. ಸೇವೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಗಳಿದೆ. ಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆ. ಎಸ್, ಅದೊಂದು ನೀವು ಮಾಡಿದಂಥ ಕೆಲಸ ನಮ್ಮ ಪರ್ಪಸ್ ಅದು. ನಾವು ಇವತ್ತು ಏನಿದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಅದು. ನಾವು LCF ಏನು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಇರೋದು. ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಎಸ್, ಅಂದ್ರೆ ಕೊಡೋದು ಅಂತ. ಗಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಎ ವೇ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್. It means happiness to me. Yes, that is one part. Here, when we are talking about LCF, giving is also a service. Means when you are donating to LCF, when you are contributing to LCF, whatever the fund we are collecting by LCF, it is distributing and it is helping and it is serving indirectly. So by sitting at home only, you are also part of a service. Correct? MJF $1,000 ಕೊಟ್ರಿ. ನಂದು ಆ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳು ಇದೆ, ನಾನು ಅದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. $1,000 ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ, $100 ಕೊಟ್ರೆ ಹೇಗೆ ಶೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಬೈ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್, ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಎ ಬಿಸಿ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್, ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಕೆಲಸಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ಹೋಗಿ ಕ್ಲಬ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸರ್ವಿಸ್ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋ ಇಶ್ಯೂಸ್. ವಿ ಆರ್ 2 types of service we can do. ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಸ್ ಎ ಆಫೀಸ್ ಬೇರರ್, ಯಾರು ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ coordinators, club coordinator, we can do the service. Otherwise, you can donate through LCF and you can feel happily whatever you are giving the donation. It is useful, 100% utilized properly by our LCF. This is the one way of service. Now, this is the structure. CA6 constitutional area. We have our entire Lions Club International Global Lions Clubs. We have the area is divided into 8 areas, 9 areas. So we belongs to CA6. Namage we are have a constituency area leader PAD Vijay Kumar Raju. Current year ಗೆ ನಮ್ಮ ಟರ್ಮ್ ಕೂಡ ನಾನು ಕೂಡ ಈಗ 1st July ಇಂದ MD 317ಗೆ LCF ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗೆ July 1st ಇಂದ ನಾನು ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜು ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಲೀಡರ್ಸ್ ಮುರುಗನ್, PID ಮುರುಗನ್ ಕೇರಳ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ PMCC ರಾಮಚಂದ್ರನ್. ಸೊ ಈ ಕಳೆದ ಒಂದು 4 years ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು, ಅವರ ನನಗೆ ಪ್ರಿಡೆಸೆಸರ್, ಅವ್ರು ಮಾಡಿದಂತ ಕೆಲಸನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಈ ವರ್ಷ ನಾನಿದ್ದೀನಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಸಾಶಾ ಈಗ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇರುವಾಗ 6 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಇದೆ. 6 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 6 ಜನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಅಡ್ಮಿನಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ಸು, ಟ್ರೈನಿಂಗು, ಗಿವಿಂಗ್ ಇನ್ಪುಟ್ಸು, ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಇದು. ಬಟ್ ವರ್ಕ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ಜನರೇಟ್ ಆಗುವಂಥ ಫಂಡ್ಸು ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸು, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇನ್ ಫಂಡ್ ರೈಸಿಂಗ್. ಇವತ್ತಿನ ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ, ಯು ಆರ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಪರ್ಸನ್ ಟು ಅಚೀವ್ ದಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಗೆ ನಮ್ಮ CA6 ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏರಿಯಾ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಐ ಬ್ರೀಫ್ ಅಪ್, ಯು ಶುಡ್ ನೋ ಹೌ ಇಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ. ನಾಮಿನೇಟೆಡ್ ಬೈ LCF ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್. ಯಾರಿಗೆ? ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಸ್ನ
with the consent of district governor. Next, responsibility. Club coordinator ge appointed by the club. By default ಆಗ್ತಾರೆ ಯಾರು immediate club president. Responsibilities ಏನಿದೆ ನೋಡಿ, just you see, because I'm just concentrating on your duty and responsibilities. Educate fellow club member on the impact of LCF grants and key initiatives of the foundation. We should know why we are giving ಅಂತ. ಯಾರು ಏನೇ ಹಣ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ಖರ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮಗೇನು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ, ಹೀಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಎನ್ಕರೇಜ್ ಡೊನೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಬೋತ್ ದಿ ಕ್ಲಬ್ ಅಂಡ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲಬ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮಗೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ದು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಥ್ರೂ ಕ್ಲಬ್ ಕೊಟ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ಲಬ್. ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ MGF, PMGF ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಅಥವಾ ಥ್ರೂ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎಷ್ಟು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಎಲ್ಲ ಅಂದಾಗ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಜಾಯ್ನ್ ಆದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ತುಂಬಾ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಏರಿಯಾಗಳ ಲೊಕ್ಯಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ ಅಂತೀರಿ. ವೈ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ LCF ಅಂದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಪ್ಲೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವೇನ್ಯೂ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಬ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್, ವೇರಿಯಸ್ ಮಂತ್ಸ್ ಟು ಮಂತ್ಸ್, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಟು ಪೀರಿಯಡ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅದೇ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇರ್ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲಬ್ಗಳಿದೆ? ಯಾವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್? ಸ್ಪಂದನ ಲಯನ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಓಕೆ. ಹೊಸಬೆಳಕು ಅಂತ ಟೀಚಿಂಗ್ ಫ್ರೀ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಟು ದ ವುಮೆನ್. ಗುಡ್. ವುಮೆನ್ ಎಂಪವರ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ದು? Kumara Park, differently able. Oh, very nice. Continuous, you are doing all 365 days. Yes. Correct. So, like this. Pachali Club, Aryan Jalaba Institution. Okay. Diabetes. Sight first. Spectacles. Good. Oh, good. So, yes, if you see, when a club ಒಂದು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಪ್ರೌಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಈಗ ನೀವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಟಿವ್ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ ಪರವಾಗಿ. ನಿಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂದಾಗ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಅನ್ಸುತ್ತಲ್ಲ. ಬಟ್ ವೆನ್ ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹಿಯರ್, ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಲೋಕಲ್. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಥಿಂಕ್ globally. So we have to support the organization and make it much more stronger so that the weaker part ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿದೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮಿಂದ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮಿಂದ ಬಂದಿರ್ಬೋದು. 3 types of categories ಇದೆ. ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಕೊಡೋದು, ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಡೋದು, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ. ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಡೆವಲಪ್ಡ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತಲ್ವಾ? ಅಮೆರಿಕ ಆಗಲಿ, ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ದೇ ಡೊನೇಟ್ ಮಚ್, ದೇ ರಿಸೀವ್ ಲೆಸ್. Developing countries, it's like India, many other countries, we donate and try to get as good as we receive. Underdeveloped countries ideyalla, they are unable to donate but they receive much. That is where we required, like this project is happening. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕ್ಲಬ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ ಇಷ್ಟು ಮೆಸೇಜ್ ನ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅವರಿಗೆ ಲಯನ್ LCF ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈ ವರ್ಷದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ವರ್ಷದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಕ್ಲಬ್ LCF ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಮತ್ತೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ. ಈಗ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಲಿ ನ್ಯೂ ಕ್ಲಬ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನ ಕೆಲವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, LCF ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ, LCF ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ, ನಂಬರ್ ಆಫ್ MGF ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋಣ ಅಂತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಈವನ್ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅವತ್ತಿನ ಟೈಮ್ಗೆ
2020 ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ 132 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ MGF ನಾನು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮು, ನಾವು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಒಂದು 4-5 months ನಮಗೆ ಒಂದು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಓಡಾಡೋಂಥ ಅವಕಾಶ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಲಾಕ್ಡೌನು ನಿಮ್ಮ ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆದಿದ್ದಾಯ್ತು. ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಉದ್ದೇಶ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಗೋಲ್ನ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರೋಂಥ ಈ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಬಹಳ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾಂಪೇನ್ 100 ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ 34 ಕ್ಲಬ್ಸ್ ಏನೋ ನೀವು ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ, ಕಮಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಕ್ಲಬ್ನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಲೈಡ್ ಕೂಡ ನಾನು ಸಾಶಾ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಶೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತೀನಿ. ಆಸ್ ಅಂಡ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಶಿ ಕೆನ್ ಶೇರ್ ಅಂಡ್ ಕೆನ್ ಗೈಡ್ ಔಟ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದಾದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ LCF ಇಂದ. ನಮ್ಮ CA6ಗೆ ಎಂಟೈರ್ CA6ಗೆ ಒಂದೇ ವೇ ಆಫ್ ಗೋಲ್ $14, ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೈಸ್ಲಿ $13.75 ಪರ್ ಅವರೇಜ್ ಮೆಂಬರ್ಗೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು $14 ಆಗಿ ನಾನು ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ 2,100 okay, then it comes to around $29,000 to $30,000 your district target. So it is easy to achieve. So how to easy to achieve? Very simple. So verticals we have to backward integration sort of like clubs region, how many regions you have to divide it by the target. Then again the clubs, in the clubs ಅಲ್ಲಿ 20 members ಇದ್ದೀರಿ ಒಂದು ಕ್ಲಬ್ ಅಂದ್ರೆ $14 into 20 ಅಂದ್ರೆ $280 nominal contributions. This way when you are making 100% contribution, then definitely the target reaching is a very very easy thing. These are the targets. Average is per member average $13.75 for constitutional area. Now, when we are giving, how the LCF gives back grants? Over 750 grants for a constitutional area alone. Today, what we are discussing, either for our constitutional area or our multiple. So, more than 1,648 crores we have received. Grant application resources, grant utilization. This is FCRA guidelines. So, how many LCF funded projects you have in your districts? We have fund, but we have not received it yet. Okay. There are 3 projects pending. One for diabetes, one for childhood cancer, one for dialysis, and one for the vision center. Okay. We are awaiting this FCRA approval in the NDS. Okay. You have applied from the district. From the district. All are from the district, but the clubs, underlying clubs are there. One is Goriyahalli, one is Kanakanagar, all are club driven. Okay. So, So, vision project we have 10 clubs. this is very very important to get international LCA funds from headquarters. If you want to take a smaller projects or like example emergency grants of $10,000 or smaller grants, that can be without FCRA, we can get it from Mumbai office, our CA6 office. If you, when you are claiming for a more fund, then that money is to come from the LCF headquarters. There you need a FCRA approval. You can go through how the applicant resource and information we have. Then what are the guidelines required? This is important. When Mr. Ramanathan was explaining now. So your club, because you are all working in a Lions club, but to
start a permanent project or get a LCF fund, you have to be open a trust, correct? So that has to be registered under so many acts. Now we have to registration under Societies Act, then existence for 3 years and has undertaken reasonably activity in its chosen field for the benefit of society. Then again, third point, an association should have spent at least rupees 10 lakh over the last 3 years on its aims and objects excluding administrative expenditure. So this is the basic criteria while allocating or while approving the grants. So which grant you are applying relative to say same type of activity, you have to do minimum 3 years activity. Then again, which should be minimum rupees 10 lakh service or activity you have to spend on that. So these are the that is FCRA 5 years renewal. It's okay. Whichever is applicable to you, I will just go. Now grants. There are different way of grants because my job is today's topic is roles and responsibility as well as the fundraising. I will just brief up what are the available type of grants. Matching grants because all the major grants will be in the form of matching grants. For developing countries like India, we have to raise minimum 25% of the total grant amount. Each district is having 2 standard grants available. Most of the districts were not utilizing the available grants as usual. The disaster means, as we know, that is a natural calamity type grants. Hunger, Leo service. Leo is a small grant, $500, $1,000 per district, around 3,500 for a multiple. Lion Quest, DCG, then childhood cancer, diabetes, site. These are the major grants. Anybody tell me what was the previous number of MGFs made during the previous years? In 2021 as well as 2022. Any idea? 22, it is 21. Now 32. Now it's 22. 32. Last year was 48. 48, huh? Okay, previous I hope 75. Previous year was, when Vijay Kumar was there, it was close to 75. Correct. Deepak was the governor. Okay. So why I am asking this question? The district, this is district and club community impact. There is a without much approval, without any much hindrance, you are eligible to get 15% of the grant amount based on your number of MGFs or PMGFs you have donated. That again, there are 2 ways of eligibility. If a club in a financial year donates more than $5,000, they are eligible individually 15% of that amount. Suppose if the districts, if you want eligibility, then more than $10,000 if you donate from all the clubs, majority of the clubs, then the district is eligible to avail that 15% in any one financial year. That is also suppose for this year eligibility, the previous year is the criteria. Suppose the validity will be hold for 15 long years, but in between, if you are any numbers below $5,000, any contributed clubs, you can all combine and club, and you can try to get a smaller grants through districts. That we have claimed during the COVID-19, because when my predecessor was during his period, we have made almost 110,000. 110,000 means 110 through by way of 110 MJF. We were able to get around 18 lakhs rupees of grant amount. So like that, based on your previous year's MJF and PM donations, you are eligible this year the DCG grants. These are the matching grants.
Anybody is taking grants or application in this session? Grant application. Grants are how to apply and other things. Next, okay, that's why we don't want to make repetitions. These are all belongs to grants. Okay, so some refreshing your minds. True or false? A grant awarded by LCF India requires FCRA registration to enable disbursement. True or false? There is a tricky in the answer. Just you have to think. I put one word. Both. Both. False. It's a false. Yeah. False it is. LCF India, I put one word, no, any small grants or emergency grants which is receivable from Mumbai headquarters, FCRA not required. If it is for individuals, FCRA is required. No. Anything, sir, for any fund, whether it is applied by a club or a district, if the fund received from our Mumbai CA office, FCRA not required. If it is from head office, international, then it is required. Yeah. Which email address to use when I have questions about an LCF grant? This you can. Normally, what we do usually we write a mail to LCF India, LCF International, no? But this is for our Isami area. This is our email ID. These are the grant toolkit availabilities. All of the above answer. All of the above. Yeah, all of the above. Next, we have some more strategies and recognitions. One portion is over. Who is the responsible person to fundraising? Now, suppose if you do fundraising, what are the recognitions available in our LCF? For individual. This is all you know, you must be aware, no? These are lion share programs. Usually, everyone cannot donate $1,000 in a year. There is an option is available. You can pay installments and whatever the amount you donate, it is going to credit on your individual account. Once it reaches $1,000, you are going to, they are recognizing you as a Belmere Jones fellow. So when they are doing so, again there are much more options to make all members participation for this LCF. If you look at the number of persons we are involved or we are participating, compare it to whole numbers, very, very less. Can anyone guess what is the percentage of member participation in your districts? Percentage of members. 100 ಜನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ LCF ಗೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆದು? 25 to 30. 25 to 30. 10 someone has told. Near to 10 your districts. Average of multiple is 7.9%. Ramesh sir, this year I am motivating all our Lion members to have the habit of contributing to LCF through small amount like $50, $100. So I am motivating them. Wonderful. To Okay. be part of this contribution. To make your program to be success. So these are I brought the pins
$50 single star, $100  2-star, $200 3-star pins. So our LCFA has given me a bulk numbers to motivate the others. This is the way of fundraising. There's nothing going to lose by donating $50 or $100. So just you can, whoever like to donate, you can give the name to your district coordinator. Based on their complete list, in a couple of months or in any other event, we are going to hand over this membership pin. So I got the advance pin itself. So this is the single 2-star and 3-star pins. Even though if somebody is ready to transfer the money online, if they show the acknowledgement, we can give now. Sure. In this hall, anybody can donate. $50 means 4,000, right? $100 means 80 because dollar price also going up. It reaches 80. Yes, sir. Congratulations. Please come. At least my job is started now. Please come. Then $100. And very nice. Okay. You can transfer the money and show the acknowledgement. So where to transfer? So you will give the link. Yeah. Already Ramanathan has given the details. Okay. What you are going to do now? Congratulations. Okay, fine. Yes. I'm not happy. Yes. I'm not happy. I thought you were going to be here. Anyway, so good beginning is half hour done. Anyway, so congratulations. No doubt. You take a photograph. Once I will hand over to, once the payment and comes, I will hand over to Sasha, madam. Okay? Right. Yes. This is your 2-star pin. Congratulations. Okay. Congratulations. Okay, right. Can collect my madam can collect later on. I have brought very few members. Sample. With your permission, people who want to contribute are anyway seeing, all of you are seeing your phones anyway. Yes. And I presume that all of you have MyLearn. Just take a photo. So if you are seeing the phone, see it for a good cause, open MyLearn, press the middle button, go to a place called Donate. You will have two options. In iOS, you will find only one option because all Apple guys are expected to donate only in dollars. But if you have an Android phone, you will have an option to donate both in rupees as well as in dollars. So can any of you open MyLearn, please? Many methods of making payment nowadays. There is also another option called lcifindia.org. Yes. You go there, there's an option called Donate. You can pay even on Google Pay. lcifindia.org. There's a right side top, you will find the blue button called Donate. You can do that. Anyway, congratulations. So where is the date? Okay, wonderful. Where is the date? If anybody who is interested to donate, kindly give your names to our district coordinator, so that is all. This responsibility belongs to entire districts. We have to support our district governor, support our district coordinator. Thereby we have to strengthen our LCIF. So this is our motto. Next we will see what all other recognitions you have. This is the program of what we are discussing. Just make a note. Suppose if you give a $50 to 99.99 also comes single star. Then it is better to give a little more. 2-star means $100 to 199.99. 2-star, 3-star is 200 and above. Donations for Lions share pin also receive MGF credit. Suppose if you keeps on paying and accumulating, you are going to get a MGF credit. Congratulations. Yes.
ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್. ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. What is this flag? Anybody can guess? Friends, when 5-10 minutes. Oh, congratulations. So, we make a good beginning. During one suggestion, during your governor visit, no need to give mementos and other things. You give just this way. I proposed in many of us clubs in our period, we got it. So, what is this play? Anybody can recognize? Yes. How many are here in this hall who have become MJF? Okay, very good number. Still there is a scope. Still there is a scope. ತುಂಬಾ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸ, ಕೊಡುವಂತ ಮನಸ್ಸನ್ನು, ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಖಂಡಿತ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್. ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಅಷ್ಟೇ, ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಗೆ, ಸೊಸೈಟಿಗೆ, ಎಲ್ಲೋ ದೂರದಲ್ಲಿರೋರಿಗೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಾತು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ LCF ನೀವೆಲ್ಲವೇನಾದ್ರು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಪೇಜ್, ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಏನು ಸ್ಕ್ರಾಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿದಿರಾ? ರಷ್ಯಾ ಯುಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಆಗಿರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿರೋ ರೆಫ್ಯೂಜೀಸ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಂಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈವನ್ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕ್ಲೈಮಿಂಗ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ ಉಕ್ರೇನ್. ಈವನ್ ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಸುಮಾರು 40 ಡಿಫರೆಂಟ್ ಗ್ರಾಂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನ LCF ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಉಕ್ರೇನ್ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ನೀವು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗೇನೆ ಲೆಕ್ಕ. ಅಂದ್ರೆ ವೆರಿ 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 ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ, ನಮ್ಮಲ್ಲೂ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಂತ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕಲಾಮಿಟಿ ಆದಾಗ LCF ದೇ ಫಸ್ಟ್ ಬರುವಂತ ವಿತಿನ್ 24 hours ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಗ್ರಾಂಟ್ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಹ್ಯಾಬಿಲೇಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಹೌಸ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ಗಳು ಆದಂತದ್ದು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಗುಜರಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದಂತ ಹರ್ತ್ಕೇಕ್, ಎಲ್ಲ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ದೇವರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ನಾವು ದುಡ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಡೊನೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ದುಡ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂತ ಎತ್ತಿಟ್ರೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ, ಆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ನಿಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಟು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗಿವ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಆಸ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ಅದರ್ ವೇಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗಿವಿಂಗ್. ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ದಿಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನೇವಿಗೇಟರ್ ಇಂದ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರೋ ಕಾನ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಬಿಲಿಟಿ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತ ನಂಬರ್ 1 NGO ಸಂಸ್ಥೆ ನಮ್ಮ LCIF. ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮೇಡಮ್. ಎನಿಬಡಿ? ಬನ್ನಿ ಮೇಡಮ್. One pin I can send by courier. We need something, sir. Sure. Whenever they pay, immediately we'll give. Oh yes. Next, some more recognition. This is the plaque along with it. We are getting. Thank you. This is $1,000. Okay. Here, anybody can recognize the first plaque? Yes. Next. Yes, like this. There are very many number of one diamond sapphire, then one blue sapphire. Like this, when you are adding your $1,000, that progressive Melvin Jones programs, you are going to the diamond, and the number of diamonds or the color will keep on changing. You see, up to 2,000 to 50,000 we have a program. Again, club patch, 100% contributing member patch, 100%. Now the model clubs, the concept is like that. We have to involve, we have to get contribution from all the members in the club. ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಬ್ ಆಗಲಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ನನ್ನ ಇಯರ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ನಾನು ತುಂಬಾ ಒಂದು 10 years ಮೆಲ್ವಿನ್ ಜೋನ್ಸ್ ಫೆಲೋ ಆಗಿದ್ದೆ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನೇ ಓಪನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಮೆಲ್ವಿನ್ PMJF ಹಾಕ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸಿಟಿ ನೋಟ್ಲಿ ನನ್ನ PST ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆದ ತಕ್ಷಣ ಅದೇ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆದಾಗ ಶುರು ಆಯ್ತು. ಗವರ್ನರ್ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಷನ್, ಯು ಡಿಡ್ ಎ ಗುಡ್ ಜಾಬ್. ಅಗೇನ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ಲೆಡ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಲ್ಲಿ
12 ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ಸ್ ನಾವು ಬ್ರೆಡ್ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಇಸಾಮೆ ಲೆವೆಲೇ ನಂಬರ್ 1 ನಂಬರ್ 2 ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ನಮ್ಮದು. ಸೊ ಯಾವುದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟು ನಮಗೆ ಫೆಮಿಲಿರಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ನಮ್ಮ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇದು ಟೋಟಲ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ 12 ಅಲ್ಲಿ 11 ನನ್ನ ಪೀರಿಯಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹೋಮ್ ಕ್ಲಬ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೋದ ವರ್ಷ ನನ್ನ ಅವಧಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡೆಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 200% ವಿಷನರಿ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಇರೋರನ್ನ ನಾವು ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರನ್ನ ರೈಟ್ ವೇ ನಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಟ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಇನ್ ಎ ರೈಟ್ ವೇ ಪ್ರಾಪರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾಮಿನಲ್ ಪೀಪಲ್ ಈಗ ಅವ್ರು ತುಂಬಾ ಒಂದು ಏನು ಪ್ರಿಸಮ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರಿಚ್ ಇರಲ್ಲ, ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸೆಕ್ಟರ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆನ್ ದೇರ್ ಓನ್ ದೇ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ನಾವು ಆ ಮಿಡ್ಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೀವಿ ಅಲ್ಲಿಯವರೇ ನಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು. ನಾವು ಮೇಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಂಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಂತ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ, ಮಾಡಿಸ್ಕೊಡುವಂತವ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್. ಆ ವರ್ಡ್ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ರೈಟ್ ವರ್ಡ್. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಎಸ್ ಎ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದ್ದವರು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ದವ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶಗಳ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ ನಾವು ಸಿಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನನ್ನ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಏನಿಲ್ಲ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೂಡ ನೀವು ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರಿ. ಗವರ್ನರ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಅದೆಲ್ಲ ಸರ್ವಿಸ್ ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಗವರ್ನರ್ ವಿಸಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೇನಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಇವರು ವೈಸ್ ಗವರ್ನರ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬರ್ತಿದ್ರು. ನನ್ನ ಟಿಲ್ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವರೆಗೆ ಒಂದು ಡಿಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಆಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನವೆಂಬರ್ ವರೆಗೆ, ನವೆಂಬರ್ 29 ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ನಾವು ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್, ನನ್ನ MGF ನಂಬರ್ ತುಂಬಾ ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು. ನಾನು ಡಿಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಹೋದಾಗೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ ಫೆಬ್ರವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾನು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಕಲಾದ್ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ರೈಟ್ ವೇ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಫೆಬ್ರವರಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಏಪ್ರಿಲ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಂದ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 3 months ಅಲ್ಲಿ 132 ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಆ ಮೋಟಿವೇಶನ್, ಸೊ ಹೇಗೆ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಅಥವಾ ನಾವು ಹೇಳೋ ರೀತಿಯದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಒಂದು ಟಿಪ್ಸ್ ನಿಮ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ ಈ ವರ್ಷ ಜಾಸ್ತಿ ಮೆಂಬರ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ಅವರೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ವೆರಿ ನಾಮಿನಲ್. ನೀವು ಡಿಜಿ ವಿಸಿಟ್ ಬಂದಾಗ ಯು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಬಿಫೋರ್ he asks you should hand over to some this way. This is enough. No need to give everyone $1,000 or $2,000 ಕೊಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. Let us be practical and part of this program. ನಮಗೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ is very very important. ಈಗ I think more than 10 members they have came forward and they have donated ಅಂದಾಗ really they feel good and we are also proud. They feel proud something we are happening ಅಂತ. ಸೊ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಏನು ಕೊಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೊನೇಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಗುಡ್ ಕಾಸ್. ದಿಸ್ ವೇ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೆವಲಪ್. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ LCF ವೆರಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್, ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ವರ್ಷ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ಸಿಕ್ಕ ಒಂದು ಅವಶ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಗವರ್ನರ್ಗೆ ಸಿಗ್ಬೇಕಲ್ವಾ. ಆಲ್ವೇಸ್ ಸ್ಮೈಲಿಂಗ್, ಸಾಫ್ಟ್ ಸ್ಪೋಕನ್, ಐ ರಿಯಲಿ ಲೈಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಲಾಟ್. ಸೊ ನಾವು ತುಂಬಾ ಒಂದು 4-5 years ಇಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇನ್ ಸಚ್ ಎ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಗವರ್ನರ್ ನಿಮಗೆ ಇರುವಾಗ ಅವರ ಪೀರಿಯಡ್ ನ ಮೆಮೊರಬಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಡ್ಬೇಕು. ನಮಗೀಗ ನನ್ನ ಬಯೋಡೇಟಾ ಇದೆಲ್ಲ ನಂದಿದ್ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಟೋಟಲಿ ಚೇಂಜ್. ಈಗ ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾರು ಹೇಳೋದು ಸಾರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಹಳೇದೇ ಓದಿಸ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ಅಂದ್ರು. ನಾನು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಈಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಂಗೆ ನಮ್ಮ ಬಯೋಡೇಟಾನೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಗವರ್ನರ್ ಆಗೋ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಗವರ್ನರ್ ಆಗೋಂಥ ಅವಕಾಶಗಳಿರುತ್ತೆ. ನಾಳೆ ನಿಮ್ಮ ಟರ್ನ್ ಬಂದಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಜನ ಸೇರಿ ನಿಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಗವರ್ನರ್ಗೆ, ನಮ್ಮ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ವರ್ಷ ತುಂಬಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ರಿಮೆಂಬರ್ ಯುವರ್ ಸಪೋರ್ಟ್. ನೋಡಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಟು ಹರ್. So you can take any time, you can put it in your WhatsApp group, your district groups. ನಿಮ್ಗೆ ಹೌ ದ ಮೇಕ್ ದ ಪೇಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ನೋಡಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಪ್ಷನ್ 1 ಬೈ ಮೇಲ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್, ನೆಫ್ಟ್. Some more we have. I will give you next slide. Yeah, ಅದು ಇದೆ, ಈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ.
ಬೆಟರ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. HDFC ಇದೆಯಲ್ವಾ, ದಟ್ HDFC ಅಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ಐಡಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಯು. ದಿಸ್ ಒನ್ ನೋಡಿ, LCF ಇಂಡಿಯಾ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಈಸಿ. HDFC ಈ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ, ಇಟ್ಸ್ ಬೆಟರ್. ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ನಂಬರ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಒಂದು ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫಾಲೋ. Credit card. That is, you just observe this, how to make the payment, how it will get credited. Account name ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ ಇದೆ. LCIF IDL India, your IDL your lion member ID. LCIF ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ID ಹಾಕಿದ್ರೆ ಪೇಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟೆಡ್ ಟು ಅಕೌಂಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಮೆಂಬರ್ ID ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಡೊನೇಟ್. Okay. Okay. This is how $1,000. It can be divided by 10. You can make $100, $50. So how where it goes. You see, already we have explained the $100 equation. Now it is in $1,000. So vision, youth, any one of this. So your $100 will be utilized for 2 cataract surgeries or to train 10 classroom quest programs or 18 screening for diabetic like this. It's very useful. By sitting at home, doing your business without involving much, but you are in fact, you can create or you can involve and practice of servicing. Yes, this slogan you have to remember always. Yes, members, we all belongs to Lions Club International, but Lions Club's International Foundation belongs to us. Means each club, each district is eligible to apply for grants. There is no discrimination, there is no hindrance. Any eligible clubs or any eligible district can each year two major grants. Major grant means 1 lakh to 1,50,000 US dollars grant amount. All clubs and districts are eligible. Thank you. Thank you. So, very good session, sir. Hope you all enjoyed the Ramesh session. Actually, ನನ್ನ ಅನುಭವ, ಮೋಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅನುಭವ, ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಪೇನ್ಫುಲ್, ಗಿವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಜಾಯ್. ಸಂತೋಷ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ, ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಲ್ಲಿದೆ. ಬಟ್ I am very proud that we are all lions are givers, not the receivers. ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಅತಿ ಶ್ರೀಮಂತರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ತ್ರಿಶಂಕು, ಇವರೇನೆ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋದು ಕೂಡ, ಸಮಯ ಕೊಡೋದು ಕೂಡ. That's up to you. Good job. I'd like to invite our District Cabinet Treasurer, Lion GL Prasanna Kumar, along with our Additional District Cabinet Secretary, Projects, and Dr. G. Venkatesh sir to kindly come forward. PRO sir, are you here? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತಾ ಸರ್ ಅವರ ಸೆಷನ್? ಜೋರಾಗಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಿ ಸರ್ಗೆ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಮೇನ್ ಟೇಕ್ಅವೇಸ್ ಇವತ್ತು? ರೋಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್, ಯಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಲಯನ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಫಂಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ? ನಾವೇನಾ? ಒಪ್ಕೋತೀರಾ? ಮಾಡ್ತೀರಾ? ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸರ್. ಓಕೆ ನೋಡಿ. Okay, so a couple of announcements. There are 35 model clubs today that sir has announced. Our representatives from all the 35 clubs here, kindly put up your hand if you're a model club.
Please give them a big round of applause for having been part of history and contributing to Campaign 100. Your commitments, your previous president would have signed the forms, right? Yeah. So you all should be aware of what is the commitment you all need to meet, yes or no? Yes. Yes? So you all want to know how much is balance to be paid? We know it. You know it? Okay, great. You want to know it, right? So those who want to know what is the balance that needs to be paid in order to complete your commitment, please reach out to me before you leave for the day so that you all can get the correct number of dollars that you all need to work forward to. Has Sir given you ideas of how to do fundraising? Yes? Yeah? So will you all at least try and take this back, this information to your club members, club board, to ensure specific fundraising is done to meet your commitments of Campaign 100. Will you all do that? Yes. Great. Alright. Couple of more insights lined up for you. It is our responsibility as club leaders, as club officers to cascade this information. Only when we have required knowledge can we pass it on. Yes or no? Yes. Yeah? Right. So in order to know what is the kind of grants that we as club officers, as club members can look to apply for LCIF, the kind of support that they will do to us is a session that we have lined up for next post-lunch. Our Lion S. Ramchandran sir, who's the area vice leader for LCIF, all over India, and Isame will be here to address all of you all. So kindly stay back. The last session will be relating to club reporting. All of you all know, if you open your mini directory, you have a segment of LCIF. Have you all seen that in your point sheet? Yeah? If you need to claim it, you need to know what to actually do. Yes or no? Yes. Yeah? So, for a particular donation that has been made to LCIF, if it's 50, 100, there are certain points that are mentioned. How will the person who's doing DC statistics know whether they've actually done it or not? What is the kind of proof that you need to provide? What is the kind of reconciliation that you as club officers, as you as club members need to do to ensure completion of transaction is what the next few sessions are lined up for. So please make sure you all stay back, take this insightful information, process it and help us take LCF to greater heights. Thank you so much. We're going to break for lunch. Before we break for lunch, the lunch time is from, 1:10 now? Yeah, well, we're going to start at 1:40, half an hour we will give for lunch. Before we break for lunch, I'd like to invite Lion Nagaratna Gowda ma'am, the Peace Poster DC, to share information about the plans that we have for Peace Poster for fiscal year 22-23. Ma'am, over to you. Oh wow, see, she's giving us cash. DCT sir, please take. So LCF contribution, huh? DCT sir, I Lion Nagaratna Gowda for DC for Peace Poster. Already kits have come to the district and I already received 35 clubs. They are doing Peace Poster. I have already received 35 clubs recognition now. So I need 100%. All the clubs should do this year DC Peace Poster contest and I'll contact all the presidents and secretaries of the clubs. Please do and collect the kits. Already it's there with our Lion Prasanna sir and Murli. They have already got the kits by paying 1,100 for each kit. So please organize the Peace Poster contest before October 30th. You have to finish. All the clubs have to finish the Peace Poster contest and within November 15 you have to give one kit selected from one student which is best to the district office. And the theme is Lead with Compassion. Please check in the website. Whatever, some photos are there, how to draw that. So you can see the pictures because sometimes we will be confused, Lead with Compassion, what the kids can draw. So you should give some tips to them and prepare them so that we will get in worldwide, if we get one prize for our kids, it is a very good this one. So please try to train them and do it. All the best for you all guys and please support me by registering 100% for Peace Poster. Age group is 11 to 13 kids. Thank you. Friends,
is one of the best program I can say, that the Peace Poster contest. Every year we will do through our Lions Club International. Last year, the Peace Poster DC, Shasha has done a wonderful work. And this year, under the leadership of Nagaratna Gowda, I have the confidence that all the 75 clubs is going to be part of this Peace Poster. Only 1,100 rupees is the cost of the kit. In that the sticker is there and details is there to how to conduct. Please identify school and conduct a Peace Poster contest and select at least 2 to 3 students out of that. And finally from the district, the Peace Poster DC is going to have the mega Peace Poster contest in the district level. Let all the selected students come there and participate. Out of that we are going to select 2 candidates, then we will send 1 to multiple. Last year in our multiple we have received prize. Actually in international level the first prize is around 5 lakhs worth of cash and also free air ticket to the student as well as the parents. So make use of this. And what my request is, before you are conducting Peace Poster in your club or school, please give the awareness what they have to supposed to do. Let them practice before coming to the Peace Poster competition. That time you will get more opportunity to get that prize to in our district. Thank you. Yes, there is a point also for the Peace Poster contest. There are 100 points if you conduct it in one school for one club. You can conduct it in multiple schools. I think Doddaballapur is planned for 5,000 children already. So give them a big round of applause. Peter, that's really 3 schools. So you can do it in multiple schools, but you can claim only the final students' representation into the district for Peace Poster. Alright, so let's break for lunch. 1:40 is when we will return back. Please gear up for how to apply for grants, how to make the best use of making impactful service to society. Friends, one more thing. You are a very good people. You are not living the